Il y a environ 3 semaines, l'équipe de Medium Vibrations a publié une vidéo qui plongeait les spectateurs au cœur des bois pour ce qui était censé être une enquête paranormale tranquille. Ce groupe avait déjà été confronté à des phénomènes étranges auparavant, mais cette fois, quelque chose semblait étrange dès le départ. L'enquête a commencé par une promenade dans une zone boisée dense tard dans la nuit. Presque immédiatement, le groupe a ressenti quelque chose d'inhabituel. L'un d'eux a mentionné se sentir mal en traversant un étroit pont en bois. Yeah, that happens. Did you hear breathing? Yeah. Oh, I feel sick on this bridge. We have to turn on the radio. Okay. I almost closed the damn camera too. Something wants us to stop, so let's ask it. Okay, so we're gonna turn off all the lights for this one, and we're just gonna listen to the radio in the dark. So I'm gonna turn it on first. Make sure we're good. Just fine. Wait. Okay, here we go. Okay. Are you here with us? Hate you. Hate you? Are you upset with us? Why are you feeling negative? Do you want us to go past the bridge or stay on the bridge? I heard you move. Move? You want us to move? They want us to leave. You want us to leave? Et peu de temps après, ils décidèrent de sortir une boîte à esprit pour tenter de communiquer. Alors que la radio balayait les interférences, plusieurs réponses glaçantes se firent entendre. Une voix dit clairement « Je vous déteste » lorsque le groupe demanda si l'entité présente était en colère. Quand on lui demanda si elle voulait qu'il parte, la réponse « Bouge » résonna, claire et sans ambiguïté. Les membres de l'équipe semblaient vraiment perturbés. Juste au moment où ils essayaient d'aller plus loin, l'un d'eux aperçut ce qui semblait être une femme se tenant près de la lisière des arbres. Mais au moment où ils se retournèrent pour regarder, la silhouette avait disparu. En avançant plus profondément dans la forêt, l'équipe découvrit une série d'objets inquiétants disposés le long du sentier. In the middle of the path? Who would put them in the middle of the path like that? It's a square. Yeah. That one's a square, but that one's kind of creepy. So we found these things right in the middle of the trail, whatever they may be. There's another one over here. What are they? Who knows? Someone put them here for some reasons, probably spiritual reasons. There's also a little fairy hut. Yeah, I gotta go check out the fairy hut here. Go on over. Yeah, this is like, whoa. Teeny, rainy, Why? Yeah, there's a collar there. yeah, it is a dog collar there. That's I don't know why that's there, why it's torn, but Lost its color. yeah, that's it. What's this? Plusieurs formations rocheuses et structures symboliques, possiblement des hôtels improvisés, étaient éparpillées à des endroits inhabituels. Ce qui était le plus troublant, c'était que certains objets, y compris une pierre distincte, n'étaient apparemment pas là plus tôt lorsqu'ils étaient passés à cet endroit. Ils en étaient sûrs. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un les avait placés là pendant qu'ils ne regardaient pas. Le groupe tenta d'abord de rire de la situation, mais plus ils s'attardaient, plus la sensation devenait intense. Ils tombèrent sur une petite cabane de type fait, quelque chose de fantaisiste au premier abord, mais elle était entourée d'objets déchirés, dont ce qui semblait être un collier pour chien, soulevant plus de questions que de réponses. En rallumant la boîte à esprit, l'énergie de la session s'intensifia. Un nom se fit entendre. Logan. Lorsque l'on demanda si l'entité connaissait l'un des enquêteurs, la boîte répondit par deux « oui », clair. Des mots comme « corps »,« gardien » et « ri » apparurent également, apparemment aléatoires, mais prononcés avec une telle clarté que cela les troubla profondément. Alors qu'ils dépassaient les structures pour revenir sur le sentier, l'un d'eux affirma soudain avoir vu un visage humain pâle, les fixer depuis juste à côté du chemin. Il disparut instantanément. Cela secoua le groupe, et alors qu'ils débattaient pour savoir s'ils devaient continuer,
le consensus général fut qu'il était temps de repartir. La situation devint encore plus inquiétante lorsqu'ils réalisèrent qu'une grosse pierre portant d'étranges marques, désormais en plein milieu du sentier, n'y était pas plus tôt. Ils revirent même leurs propres images pour le confirmer. D'une manière ou d'une autre, sans aucun bruit, quelque chose avait bougé, ou placé la pierre directement sur leur chemin. La session se poursuivit avec d'autres réponses de la boîte à esprits. À un moment, quelqu'un demanda si l'entité avait créé la structure avec la pierre, et la radio répondit de nouveau, bien que la réponse fût difficile à interpréter. Une dernière montée de panique survint lorsqu'un membre de l'équipe crut voir quelque chose filer entre les arbres. La caméra se mit à trembler et le groupe commença rapidement à se déplacer pour sortir. Avant de partir, une voix sur la boîte à esprits délivra un dernier message. « Tout ce que vous trouverez, ce sont vos caméras. » Une phrase assez cryptique pour les figer sur place, semblant suggérer un résultat funeste, peut-être en référence à d'autres personnes qui étaient entrées dans les bois auparavant et n'étaient jamais revenues. L'équipe rentra saine et sauve, mais visiblement secouée. L'apparition soudaine d'objets étranges, les réponses intelligentes de la boîte à esprits et les phénomènes visuels répétés faisaient de cette enquête l'une des plus inquiétantes réalisées par Medium Vibrations à ce jour. Le 28 octobre 2013, l'aventurier Josh Highcliffe publiait ce qui allait devenir l'une des vidéos de cryptides les plus discutées et débattues sur YouTube. Connu pour sa chaîne centrée sur la chasse et la vie en plein air, Josh ne cherchait rien d'inhabituel ce soir-là, seulement des sangliers sauvages. Sa propriété se situe à environ 9 miles à l'ouest de Tonka, dans le Mississippi. Alors que le crépuscule tombait, de légers bruissements se firent entendre juste derrière un arbre proche. Pensant qu'il s'agissait du bruit d'un sanglier entrant enfin dans la zone, Josh se tourna lentement pour vérifier. Mais au lieu d'apercevoir du gibier, il vit quelque chose de totalement différent. À environ 50 mètres, partiellement caché par des broussailles et une souche de cyprès en décomposition, se trouvait une grande silhouette noire accroupie. À première vue, cela pouvait ressembler à un ours ou à un autre gros animal. Mais plus Josh la regardait, plus il remarquait de détails. Des épaules robustes, une posture légèrement voûtée, et ce qui semblait être des mains, pas des pattes, des mains. Il sortit immédiatement son téléphone et commença à filmer. Dans la vidéo, la silhouette reste accroupie et partiellement cachée pendant plusieurs secondes, puis se redresse brusquement, révélant une taille que Josh estima à environ 2,10 m. Ses mouvements sont rapides et fluides,
presque humain, mais pas tout à fait. Au moment où un camion passe sur une route proche, la créature se redresse et se déplace légèrement, comme surprise. C'est alors que la panique s'empare de Josh, visiblement alarmé par ce qu'il voit. La vidéo s'arrête brusquement. Peu après, il met le clip en ligne sur YouTube. Il n'a pas essayé de l'embellir avec une narration dramatique ou des théories. En fait, son post ressemble davantage à un appel à réponse qu'à une tentative de convaincre quelqu'un. Qu'a-t-il vu? Aurait-ce pu être un animal mal identifié? Quelqu'un déguisé? Ou, comme le croient certains, a-t-il involontairement filmé un véritable aperçu de la créature insaisissable censée hanter les marais? Peut-être même Bigfoot? Quelle que soit la vérité, la vidéo suscite toujours ce même sentiment d'inquiétude. L'impression que quelque chose de massif, inconnu et potentiellement dangereux pourrait se cacher juste au-delà des arbres. La chaîne YouTube Keeping It Real 306 apporte une perspective rafraîchissante, honnête et courageuse sur la vie en van en solitaire, documentant les expériences du quotidien, à la fois belles et terrifiantes. Mais dans une vidéo récemment mise en ligne, nous avons découvert un aspect beaucoup plus intense et vulnérable de ce mode de vie. Il est un peu passé minuit lorsque la youtubeuse, qui vit à plein temps dans un van et se déplace en fauteuil roulant, est brutalement réveillée par quelque chose qui heurte violemment l'avant de son véhicule. Ce qui suivra sera l'une des nuits les plus effrayantes qu'elle ait jamais vécues en 4 ans de vie en van. Elle s'était endormie vers 23 heures, garée sur un terrain public près d'une rivière. Elle n'avait vu personne de la journée, et la nuit précédente avait été calme. Mais peu de temps après s'être assoupie, quelque chose s'écrasa contre l'avant de son van. Breathe. So it's just after midnight. I'm in my camper van and I just had the biggest fright I've had in 4 years of van life. I'd gone to sleep around 11 o'clock and I hadn't really fallen into deep sleep. And I heard this bang on the front of my vehicle. And then I could feel that my vehicle was being pushed. And I am just camping out on Crown land right along a river. There's farmland nearby, but I haven't seen anybody all day. I was also here yesterday and last night. And immediately I just thought, like, it's a Friday night. There's another vehicle had pulled in or something, and, you know, people were messing around, or maybe they thought the camper van was abandoned and were trying to break in or do something. But yeah, I heard this bang on my front end, and my van was being pushed. Like, I thought maybe then a bunch of people were just messing around, some teenagers or something, and rocking my van. So I yelled, "What are you doing?" Like, actually I said, "What the F are you doing?" Just to let them know there's somebody in the van. And then I didn't hear any, you know, voices or anything. Didn't hear any footsteps, which was weird. But immediately, you know, I was jolted awake. And then I didn't hear anything. And then all of a sudden, right at my back window, like right up here, I heard something too. Like, it was, yeah, swiping my vehicle or something. Sa première pensée fut que quelqu'un s'était approché, peut-être un groupe de personnes en train de s'amuser ou tentant de forcer l'entrée. Elle cria depuis l'intérieur du van, avertissant qu'il y avait bien quelqu'un à l'intérieur. Mais ce qui était étrange, c'est le silence complet qui suivit. Alors qu'elle commençait à peine à se calmer de nouveau, un autre bruit sourd retentit. But then I heard like another, it just hit my vehicle. And so I put the window covering back up and I beeped my key fob. So I make like a little beep beep to, I don't know, just let them know there was somebody in here. And again, I heard another like hit. And so then I just started my vehicle. I put my Ford app on my phone. I started my vehicle. And I think that scared whatever was away. Had my phone ready to call 911. And then I jumped. Well, I wouldn't say jumped, but
I got back into my wheelchair from my bed as quickly as possible. I still didn't have any lights on. And I went to the front of my vehicle I went to the curtain that divides my driver's area from the living area. And I opened it up and I looked out the front of my van and I didn't see any vehicles there. Like, that was the only spot that a vehicle could be there. My eyes adjusted sort of to the darkness and I looked outside. I didn't see anybody around. So that's where I'm at. I think I'm going to try to go back to sleep. I'm a little nervous, but now I'm hearing every single sound and it's freaking me out. But I'm going to try to get back to sleep, and then in the morning just go outside and survey around my vehicle. Check out the front end of my vehicle and see if there's any damage. Whew. Definitely not something I've ever experienced before in 4 years of van life. But I'm going to try and get to sleep. I'll check with you in the morning and we're going to scope out what's going on outside my van. Elle pouvait entendre quelque chose frotter le long du côté de la camionnette, sans voir personne pour autant. Elle utilisa sa télécommande pour faire sonner l'alarme du véhicule, espérant effrayer celui ou celle qui se trouvait dehors. Elle démarra la camionnette à distance via son téléphone, essayant de donner un autre signal que le véhicule était occupé. À ce moment-là, elle envisagea sérieusement d'appeler le 911. Son téléphone était prêt, les clés à la main, et elle commença à se préparer à passer de son lit à son fauteuil roulant. Un processus qui demande du temps et des efforts à cause de sa paralysie. Son cœur battait à tout rompre, mais elle resta remarquablement calme et concentrée, réfléchissant à chaque étape tout en essayant de comprendre ce qui se passait. Lorsqu'elle arriva enfin à l'avant de la camionnette et regarda à travers le pare-brise, s'attendant à voir une voiture ou des personnes à proximité, il n'y avait rien. Aucun véhicule, aucun mouvement, juste l'obscurité totale à l'extérieur. C'est à ce moment que ses pensées commencèrent à changer. Peut-être qu'après tout, ce n'étaient pas des gens. Le lendemain matin, la situation devint beaucoup plus claire. It started to sink in that it probably wasn't humans trying to get me, and it was probably an animal trying to get into my van. And now that I look around, yeah, there's definitely evidence that an animal was trying to break into my van. And I'm guessing it was a bear by the evidence left that I found this morning. Just right here. And you can see like a dirt paw right on my window there. I'm trying to look on the actual dirt. I imagine once I go out there, I'm going to see more evidence, but that was not there yesterday. Definitely not. So there's some more paw prints here on this window. On that window, it's hard to see, but then also my mirror got pushed in. And the scuffle this bear had with my vehicle, but I am very curious to get outside to see what all is out there. Once I realized it wasn't a human trying to get into my van, I was just completely calm. I think what's that trend going around that, you know, a woman in the forest would choose a bear over a human to run into, and yeah, for me, I think that's definitely what I would choose too, because bears are more predictable in a way. You know their intentions, whereas humans, you don't know their intentions. They're definitely not as predictable. You don't know what they're coming for if they do encounter you. Overall, I'm always a calm person. Like, even if you probably watched the video last night, like, my heart was racing. I just had the scariest night of my life in van life. Dès qu'elle sortit, elle remarqua des traces et des taches de saleté sur les vitres, des empreintes de pattes bien marquées sur le verre. Son rétroviseur latéral avait été plié vers l'intérieur et des traînées de boue longeaient le côté du véhicule, autant d'indices forts d'une rencontre avec un ours. Elle en conclut que ce qui l'avait réveillée, ce qui avait percuté sa camionnette et l'avait laissé si bouleversée, était probablement un ours. Pas quelqu'un cherchant à la voler ou à lui nuire, mais un animal sauvage, probablement attiré par des odeurs ou par curiosité. Ironiquement,
Cette réalisation lui apporta plus de réconfort que de peur. Comme elle l'explique, elle préférait de loin une rencontre avec un ours plutôt qu'avec une personne dans les bois. I'd be curious to know how much time passed from the time, like I heard that first bang and woke up, to the time where, okay, it's a bear, you're safe, it's not likely to get into the van. How that transpired, I would say maybe only 3 or 4 minutes. Probably a bit longer than the average person because I'm not as mobile and I had to get back into my wheelchair, but I don't think it was that long. But boy, did my adrenaline get going, just trying to have calm thought process. Definitely a unique night. So, I'm guessing this is what attracted the bear. Yesterday I made a slow cooker meal and it was cold and windy all day, and so this was cooking in my van. I didn't have the doors open, I didn't even have the vent going, but I made like a sausage with peppers and onions and then added pasta, and so that was just cooking and festering in my van for a good 6 hours, and I can still smell it today, like this morning. It's just lingering in here. So I think that scent is probably what, you know, attracted the bear and brought him to my lovely home, and he thought he was going to get a nice midnight snack. So I'm going to take this as a learning experience, a reminder to stay alert and not get too complacent on the road. And so what better time now than to try to figure out a bit of a jerry-rigged security system. So I do have my dash cam here, and when I first had it, I didn't want to have to hardwire it to my vehicle or my camper batteries, but now I have a Blue Eddy portable power station that actually I think is going to be the perfect solution. Malgré tout, elle resta calme tout au long de cette épreuve. Elle remarqua également qu'avant de s'endormir, elle avait entendu un chien aboyer au loin, le seul vrai bruit dans un environnement autrement silencieux. Et de manière étrange, elle entendit le même chien peu de temps après l'incident, ce qui suggère que l'ours venait probablement de cette direction et retournait maintenant dans l'autre sens. Au final, ce fut un événement terrifiant et déconcertant en pleine nuit, qui s'avéra être une rencontre très réelle et véritablement sauvage. Que pensez-vous de cette rencontre? Faites-le moi savoir. Dans cette vidéo de la chaîne YouTube Haunted Rhythm with Robin Sam, le duo part enquêter sur un lieu réputé hanté, connu sous le nom de Bloody Bride Bridge, un endroit entouré de folklore et d'histoires inquiétantes. La nuit se transforme rapidement en une succession d'expériences troublantes et inquiétantes. La légende derrière Bloody Bride Bridge est empreinte de tragédie. And we decided to do Bloody Bride Bridge this time. And the story behind this one is a bride and a groom were coming home on their wedding night and they crashed their car off a bridge. Okay, so the stories behind this is pretty much if you were to park on this bridge after midnight, the bride and the groom will appear in the back of your car. And the other story that I've heard from a friend is that if you come down here, you will see a car crash, but when you go past it, you will not see anything. No, I'm just setting that back there for her when she comes. Alright. Well, there's supposedly 4 bridges that intertwine with all of this, and we are parked at the red bridge right now, and for some reason we found the most eerie one to go to. So yeah, it's kind of creepy out here. Like, we were all 4 going out at the other bridge, but this one we're kind of... There was a bunch of construction on the other one, and this one is definitely eerie. It's at the end of a dead-end road. There's tons of no parking signs. Yeah, we can't park on... We're not supposed to park on the street on either side. And this bridge just lays in the middle of, like, these creepy-looking woods, and there's a body of water. Yeah, these bugs look like little spiders. Yeah, show her. Show her. Or show them. Sorry, my window's so dirty, guys. But you see that? It's crawling around like a dang spider. Look at all that. They got so many legs. But there, that's what we're looking at, guys. At the river. Can't tell me that this isn't eerie as shit.
Selon la légende, une mariée et son mari traversaient ce pont la nuit de leur mariage lorsqu'ils ont été victimes d'un accident de voiture mortel. La mariée serait morte sur le coup et, depuis, son esprit entrait le pont. Certains affirment que si vous garez votre voiture sur le pont après minuit, vous pourriez apercevoir la mariée fantomatique, voir les deux, mariés et mariés, assis sur la banquette arrière de votre véhicule. D'autres disent que si vous vous approchez du pont tard dans la nuit, vous pourriez assister à ce qui ressemble à un accident de voiture pour disparaître sans laisser de traces dès que vous vous rapprochez. Rob et Sam se rendent sur place, expliquant que le pont se trouve au bout d'une route sans issue, entouré de bois denses et d'un plan d'eau à proximité, ce qui renforce l'atmosphère déjà inquiétante. Selon eux, il y a 4 ponts interconnectés dans la région, mais ils ont choisi le pont rouge spécifiquement pour son cadre effrayant. Il est bordé de panneaux « Interdiction de stationner ». Something moved down there? Yeah. I swear to God. What did you see? Do you know what the bride's name is? No. Hello? Is there anybody here with us? This is so weird. See? Dead end road. Going down dead end. No parking. No parking. Hey, what's down here? I don't even want to try going down there, dude. That doesn't go anywhere, that does. Oh, there's a car coming down here. À leur arrivée, les deux sont immédiatement perturbés par l'atmosphère. Les bois denses, l'eau sombre et le nombre écrasant d'insectes rampant autour des vitres de la voiture ajoutent un fort sentiment de malaise. Les insectes sont si nombreux et étranges qu'ils paraissent presque surnaturels. Malgré cela, le duo décide de poursuivre leur expérience. Ils se gardent sur le pont après minuit, coupent leurs phares et restent assis en silence, attendant de voir ce qui se passe. S'ensuit un mélange étrange de suspense et de silence inquiétant. La mariée fantomatique n'apparaît pas immédiatement. That's insane. I'm gonna go right into the water. That would be nuts. Oops. There's a car. Hang on. Okay, there was definitely headlights. You saw that, right? You Yeah, can't go I anywhere saw else. Headlights. There's no headlights. Where'd they go? There's no headlights. There was definitely somebody just driving down here. Yeah. Mais l'ambiance change lorsqu'un d'eux remarque quelque chose bouger près de la lisière de la forêt. Ils ne savent pas exactement ce que c'est, mais tous deux s'accordent à dire que ce n'était pas leur imagination. Les nerfs déjà à vif, ils commencent à se demander s'ils doivent rester ou repartir. Alors que la nuit semble devoir s'achever sans plus qu'une série de bruits inquiétants, un événement plus concret survient. Ils aperçoivent des phares venant dans leur direction. Pensant qu'une autre voiture approche, ils attendent et observent, mais les lumières disparaissent. Déroutés, ils inspectent les environs mais ne trouvent aucune trace d'un véhicule. La route étant un cul-de-sac, il n'y avait aucun endroit où la voiture aurait pu faire demi-tour. Si elle était réelle, elle s'était simplement volatilisée. L'incident des phares les secoue,
surtout parce qu'il n'existe aucune explication logique à cette disparition. Ils hésitent à éteindre complètement le moteur, mais l'intensité croissante du moment les pousse à rester sur leur garde, prêts à bouger à tout instant. Finalement, ils décident de sortir et de traverser le pont à pied, bravant les insectes et tout ce qui pourrait rôder dans l'obscurité. En explorant le pont, ils tombent sur ce qui ressemble à des œufs, probablement des œufs d'insectes, éparpillés près de la rambarde. C'est alors que l'audio capte un son étrange et inexpliqué venant de la distance. Come on. Huh? Are those eggs? I don't know. I think those are eggs. Dude, there be like house spiders on this bridge. I ain't getting that close to this shit. I don't do spiders. What was that? You didn't hear that? C'est bref, mais suffisant pour les figer sur place et raviver leur sentiment d'effroi. L'un d'eux fait remarquer qu'il a entendu quelque chose, sans pouvoir déterminer de quoi il s'agissait. Les sons ne ressemblent ni à ceux de la faune, ni à du trafic, ajoutant une nouvelle couche de mystère à la visite. Bien qu'aucune apparition spectrale dramatique ne se manifeste durant l'exploration, l'expérience entière baigne dans une tension constante, renforcée par des bruits étranges, des indices visuels troublants et cette impression dérangeante de ne pas être tout à fait seul. Le pont, avec son histoire tragique et sa réputation hantée, semble donner corps aux légendes inquiétantes qui l'entourent. Comme toujours, dites-moi ce que vous pensez de cette expérience. Pour Jordan et Liz, un couple vivant en van et partageant leurs voyages et expériences en ligne, tout avait commencé comme une soirée paisible hors réseau. Mais la situation s'est rapidement transformée en l'une des rencontres les plus inconfortables et potentiellement dangereuses qu'ils aient jamais documentées. Cet incident, filmé puis partagé sur leur chaîne YouTube, s'est déroulé alors qu'ils campaient sur des terres publiques près de Bryce Canyon, dans l'Utah. Ils occupaient le même emplacement calme et isolé depuis près de 5 jours. Contrairement au camping classique, les terres gérées par le Bureau of Land Management offrent généralement plus de liberté. Bien qu'ils aient eu avec eux du matériel de drone durant tout leur séjour, Jordan et Liz ne l'avaient pas utilisé une seule fois. Ils ont attendu la dernière nuit pour filmer quelques prises de vue cinématiques du coucher de soleil et des montagnes environnantes, espérant capturer de magnifiques images pour clore leur passage dans la région. Mais à peine le drone s'est-il élevé dans les airs, alors que leurs yeux restaient rivés sur l'écran et l'horizon, que tout a soudainement basculé. Morning, guys. This weekend we are headed to Bryce Canyon. Do you want to say what happened last night? So do we have an interesting story for you? We were at our camp. We've been there for the past 5 days, and I haven't flown my drone at all, right? There's this guy that pulled in probably 4 days prior, and he's been parked there all week. Everything was cool, kosher. I got my drone out. I started filming the mountains. I'll show you some of that drone footage after this. And he comes over highly upset, saying that we were flying the drone over his campsite. Which, keep in mind, guys, this is public land. He came in hot too. He wasn't just like, "Oh, do you mind like not flying your drone? I don't like that." He was like, yeah, cursing and like. Yeah, he didn't ask nicely. Honestly, I probably would have reacted different or responded differently if he would have came over and said, "Hey, you know, I understand you're flying your drone, could you just not fly over the campsite?" That's not how he came in high. De nulle part, un homme a pris d'assaut leur camionnette. Il campait à quelques centaines de mètres, visible mais distant. Et jusqu'à ce moment, il ne lui avait pas dit un seul mot. Sans aucun avertissement ou tenter une conversation civile,
l'homme a commencé à crier et à exiger de savoir pourquoi il pilotait un drone sur son camping. Is that your drone? It is. Sitting right over my camp? Oh. It's over here. I see it's over there. A minute ago it was over my camp. It literally hasn't gone past my head. Bullshit. It literally hasn't. Bullshit. I can show you my videos. Listen, I was just, that's Sir. where I'm staying. Don't fly your drone over You my think I camp. care about your camp more than these mountains? You want me to kick your Is that it? Is that the best result? Is that the way you want to go? I mean, I'll go that way. I don't have a no problem one's with it. trying to We'll look put the into your drone away. camp. We'll put the drone away. I'm just trying to get these mountains. That's the answer. That's not Okay. the answer. I'm gonna get F shots. off. You put the drone over my camper, I'm gonna kick your That's fine. Look, the drone will not go beyond this fan. It has not a minute ago. Well, if it did, I apologize. But You off, I'm gonna kick your so you get it Okay. over there again. yeah, You understand? sure, I Good. understand. You had the right answer. Sorry about that. We'll put the. I'm not He's just putting- trying to get the mountain. I'm just trying to get the mountains. I have nothing The to do with mountain's this. over there. Yes, look, You just had it over my camp. because I'm shooting going towards the I mountain. don't care what you're Going shooting. towards the mountain. We'll put Don't it put the drone over my camp. You understand? We won't put the drone over your. Just stop talking Do to you him. Stop understand? talking to him. Sir, I told you, You it don't want to won't. wipe your I up said off it won't there's go a- past the van. I Do said, it again, Sure, and I'll you out. sure. It You won't want go to do past. the mountain? Do the mountain. It won't go past the van. I already said that. Good answer. I said that before. Dude, I'll shoot the drone out of the air and I'll kick the out of your Sure, ass. sure. I won't bring it towards your van. Good idea. Yes. You just put the drone away. I'm not putting the drone away. I'm getting my shot like I was in the first place. Jordan tenta calmement d'expliquer que le drone n'avait survolé aucun camp et était resté proche de leur camion. Il précisa également que la zone était un terrain public et que faire voler un drone y était entièrement légal. Mais l'homme n'était pas intéressé par des explications. Il devint de plus en plus hostile, éleva la voix, proféra des accusations personnelles et menaça de passer à l'action violente si l'utilisation du drone continuait. À un moment donné, il déclara qu'il abattrait le drone et laissa entendre qu'il était dans son droit de le faire. Il accusa Jordan d'avoir violé sa vie privée alors qu'il se trouvait sur un terrain fédéral où les attentes en matière de confidentialité sont limitées. Élise, sentant combien l'homme était imprévisible, prit la décision d'essayer de calmer la situation du mieux possible. Elle acquiesça sur certains points, même si elle savait qu'il n'avait rien fait de mal, car désamorcer la tension était devenu plus important que de discuter de détails techniques. Son objectif était simple, le faire partir sans qu'il ne fasse quelque chose d'impulsif. Après quelques minutes tendues, l'homme finit par partir. Mais ce qui suivit rendit la situation encore plus inquiétante. Yeah, so we ended up just leaving that camp spot last night. It was just safer just not to stick around, and we and left. then he left, but he left his camper Yeah. there, which was sketchy. We're like, why is he leaving? And That's leaving another his reason. camper? That's another reason we left. Like, what is he gonna go get? So yeah. we immediately packed up and left. Guys, I would have flown my drone for like 10 minutes. 10 minutes tops. You know, he's been there all week. We've been there all week and didn't get one drone shot. We were Yeah. just gonna get the sunset on our last night, and that was it. So. And you know us, guys. We stay on public land. It's not like he paid for this campsite. Like, everything was public. Like, he walked up to where we were camping with no problem. Yeah. But he kept referring to his campsite as like his property. Peu So I de was temps like, après okay. s'être éloigné de leur camion, l'homme disparut dans son camp, puis repartit avec son véhicule. Jordan et Élise se demandèrent s'il était allé chercher une arme, appeler quelqu'un ou simplement se calmer. Cette incertitude les mettait profondément mal à l'aise. Ils attendirent un moment, rangèrent rapidement leurs affaires et en quelques minutes avaient quitté l'endroit qu'ils avaient appelé leur chez eux paisiblement pendant plusieurs jours. The first thing we're going to answer is, were we in a national park? No, we weren't in a national park, we weren't in a state park. I was legally able to fly my drone where we were. We were on public BLM land. We were completely within our rights to fly where we were. For those of you wondering, I've been flying drones for 2 years. I am trust certified, and my smallest drone does not have to be registered, but my other drone does, so I follow all the FAA rules and regulations. On the DJI app, it has an integrated GPS system, which shows you no-fly zones.
this is what it looks like. I'm gonna go to the spot that we were at. For those wondering, you see this spot? We're right in here. This is referencing other people that flew their drone in this area. Alors qu'ils roulèrent dans la nuit, ils enregistrèrent leurs pensées et leurs réactions à ce qui venait de se passer. Jordan était visiblement secoué, mais restait maître de lui. Élise exprima sa conviction que la réaction agressive de l'homme n'était pas seulement injustifiée mais effrayante. Tous deux soulignèrent qu'aucun individu n'a le droit de menacer autrui, surtout dans un espace partagé comme un terrain public. Par la suite, le couple revint sur l'incident et reçut un soutien massif de la part de leur audience. Jordan et Élise reconnurent que le moment choisi avait peut-être déclenché cette rencontre, mais affirmèrent fermement qu'ils avaient parfaitement le droit de faire voler leur drone. Que pensez-vous de cette rencontre? Faites-le moi savoir. La chaîne YouTube Chase Floating s'est forgé une réputation grâce à son enquête sur une créature mystérieuse qu'il croit habiter la forêt de Floyd Fields et qu'il appelle le Flood Squatch. Mais le 25 avril 2020, les choses ont pris une tournure beaucoup plus sérieuse. La vidéo commence avec Chase, visiblement mal à l'aise, s'adressant directement à la caméra près de la lisière de la forêt. Il explique qu'aux alentours de minuit, il a commencé à entendre des hurlements et des cris étranges résonner à travers les arbres. Ces sons ont continué jusque tard dans la nuit, ce qui l'a poussé à prendre son caméscope et à s'enfoncer dans les bois. Okay, so today is April 25th, 2020, and I just ran down here with my camcorder because, as you can probably hear behind me, there's some audible howling and whooping noises that are going on, and it's been going on for a couple hours now. Probably around midnight or 1 o'clock last night, I started hearing these loud, it's like a whoop or a howl noises, and it went on for a couple of hours, and I wanted to come down during the night and see if I could get something on tape, but I was a little wary about doing that. So this morning, I usually get up around 4 o'clock, and I was eating my breakfast, and the noise kind of stopped for a while, but then it just started again, and every couple of minutes or so, or really even seconds, you can kind of hear that going on. So I ran down here with a camcorder to see if I could get it on tape. As you can probably see, it's raining a little bit right now, and we have that morning fog over there. It was raining pretty good the past couple of days here in the Floyd Field forests. There it is right there. I just heard it again. Malgré le sentiment d'insécurité que lui inspire cette sortie nocturne, il décide d'avancer. Lorsqu'il arrive sur le site, une brume épaisse flotte dans l'air, et il ne faut pas longtemps avant que les étranges vocalisations ne reprennent. Faibles, mais distincts, des cris et des grognements résonnent depuis les profondeurs de la forêt. Chase semble visiblement secoué. Il remarque que les bruits semblent provenir de l'endroit où il a installé l'une de ses caméras de surveillance, au pied d'une montagne voisine. En se dirigeant vers ces pièges photographiques, les choses deviennent encore plus étranges. Les pommes qu'il avait laissées en appât ont complètement disparu, remplacées par des coquilles d'œufs brisés, dans un silence oppressant, seulement interrompu par des éclats de vocalisation. À un moment donné, un profond grognement résonne depuis la lisière des arbres, et Chase commence à se sentir physiquement mal. Right there, I just heard it again. Okay. Those are audible, unknown sounds that I'm hearing right now that could really be from some kind of Floyd Squatch type creature. Right now, I'm starting to get lightheaded, so I really don't feel good being down here. So I'm just gonna grab, I really don't feel good right now. So I'm just gonna grab the trail camera and get out of here. It's right there.
The apple's gone over here too. Okay, I'm starting to get a bit of a headache right now. I really don't feel good. This is freaking me out. Okay. En poursuivant sa marche, Chase tombe sur ce qu'il pense être un grand os de fémur, coincé près de ce qu'il appelle la grotte de l'arbre. La vision en elle-même est déjà troublante, mais l'odeur est encore plus insupportable. Il la compare à celle d'une moufette en décomposition. L'os semble avoir des poils blancs incrustés, et en l'examinant de plus près, on distingue des signes de fracture ou de brisure nettes. À ce stade, Chase en a assez. Désorienté et submergé, il récupère la dernière caméra et quitte rapidement les lieux. I'm just gonna get out of here. What is that right there? That is definitely some kind of bone. This is the tree cave that we found the wow. I mean, that could be a femur right there. And the smell too. Oh my God. Oh. Oh my God, it smells really bad. Oh my God. Oh. It smells like a skunk. Some kind of rotting skunk smell. Oh. It was really strong. That was right there. I heard it again. Okay, I mean this is the bone of a large male. There's hairs in the end too. If you look really closely, there's some white hairs. I don't know if the camera can pick that up. There's some white hairs in the end. It smells really bad. It's like rotting garbage. Oh my God. Okay, so I guess this is gonna be today's Name That Species. I'm getting out of here. I do not feel safe right now. Il explique à ses spectateurs qu'il n'avait emporté aucun moyen de défense avec lui et qu'il ne se sent plus en sécurité dans la zone sans cela. La vidéo enchaîne ensuite sur une séquence tournée plus tard dans la journée, depuis la sécurité de sa maison. Chase y examine les images récupérées sur ses caméras de surveillance. La première révèle surtout des activités animales banales, un écureuil, une corneille, et peut-être un raton laveur attiré par les pommes laissées en appât. Mais la seconde caméra montre quelque chose de bien plus mystérieux, une silhouette humanoïde, captée juste à la limite du cadre. Grande, massive, recouverte d'une sorte de poil rêche. La créature est partiellement cachée, mais son ombre suffit à relancer les spéculations autour de l'existence du Floyd Squatch. First, there was a raccoon that appeared to take the apple trap from that one, but there was also an image of some kind of creature by this trail cam, and I really don't know what to make of it. The picture is definitely humanoid in nature. I mean, it appears to be some kind of grass man-like creature that was photographed by this trail cam. And I don't know what to make of it. La voix de Chase tremble, partagée entre la peur et la détermination.
tandis qu'il récapitule tout ce que sa chaîne a documenté jusqu'ici, des vocalisations, des os, d'étranges empreintes, des échantillons de poils, et maintenant, potentiellement, une photo de la créature elle-même. Il montre ensuite à ses spectateurs un fusil de chasse calibre 12 qu'il prévoit désormais de porter pour sa sécurité. Il insiste sur le fait qu'il espère ne jamais avoir à s'en servir, mais que si le danger se présente, il est prêt à se défendre. Que vous soyez sceptique ou convaincu, cette vidéo reste un rappel glaçant que la nature garde parfois plus de questions que de réponses. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Faites-le moi savoir. « 50-50 Fishing est une chaîne qui se concentre sur le camping en solitaire, le bushcraft et la pêche, souvent en combinant les trois dans une seule sortie. L'animateur s'est forgé une communauté en mettant en avant à la fois les aspects relaxants et les risques de la vie en pleine nature. Mais dans cette vidéo en particulier, les choses penchent clairement du côté des dangers. Ce qui devait être une paisible sortie de pêche avec nuitée au lac Cascade se transforme rapidement en l'une de ses expériences les plus troublantes. Déposé sur place par un ami, l'animateur installe son campement au bord d'un lac isolé et pittoresque. Le plan était simple. Attraper du poisson, préparer un repas, puis passer la nuit dans une atmosphère détendue. All my rods back there. They hitting branches. I just had to get out and grab my rod because the freaking branch pulled it out. I knew that was gonna happen. Oh yeah, we out here. Camp Cray. One of the rods pulled. Yeah, one of the rods pulled one of the branches pulled a rod out. Oh no. But I got her. I think she's good. There she is. There's my dang canoe because it wasn't fit. What else do I need in here? All right, I think I'm ready. I'm just bringing this little doohickey, my bobber. Bring my little bit of water out there. I think I'm ready. We at Lake Cascray. We're doing like a little maiden voyage. See, it's the first time in the canoe ski. I was gonna sell this canoe, but now I think I'm just gonna keep it. I don't even know how stable this thing is or anything. We're gonna send it. Can't sell her now, Rick. It's been in the water. Oh, we're committed. Il prend son canoë et pagaie jusqu'au milieu du lac avant de lancer quelques lignes. Les poissons ne mordent pas vraiment avec entrain, mais il réussit tout de même à attraper plusieurs petits black bass chétifs. I think we need to go clear to that flat. If you catch a little bluesky, I need it for bait. I'll keep them. I need some catfish bait, man. Is it a giant? Oh yeah. Oh my God. That is not what we want, Rick. That ain't the kind of bass we want, man. Uh-oh. Oh, he took it. That felt like kind of good. I thought a little heavier. Oh, that's a bass. Oh, yeah. Let's see if I can get this in there. That kind of, it wasn't big, but. Oh yeah, he's gonna get it. Yep. Oh man. I figured he might be shallow right now. He ran with it so fast. Oh, he's on it. Nice. I got him, Rick. I got him. Man, that little dude was ferocious. He's a ferocious little guy. He's healthy looking. He looks young. He don't look stunning like them other ones. I wonder what's causing them to stun up though. It's just not enough food. Too many panfish probably. They can't. They're getting out competed by the bluegill. So they're not getting big. Oh, what was that? I was running fast and a bass hit it. Where the hell did he come from? Dude. I need to put the dang plopski on, I think. That was pretty wild, wasn't it? I don't think he was very big, but he kind of sounded like it. Oh, there's one. I think there'd be something in here at least. I'm hammering them, Rick. They're just so big though, you know? We really should be throwing these guys on the bank. Probably should to help your pond. Or just go put them in like a public pond that needs bass really bad. You should get like a little front garden pond or something and put them in there and just feed them until they're huge and then put them back in there. Man, we've been catching little dinksters, so like this little dinkster felt bigger because he's bigger than the other dinksters, and I thought I had something for a second. So when I set the hook, he didn't go flying. He must have had me around some weeds or something. But that's just a stunted old bass, man. Même si les prises ne sont pas impressionnantes, elles suffisent à passer le temps et à offrir un peu de contenu pour la vidéo. Après quelques heures, il regagne la rive afin d'installer son campement. Gotta get the camp set up, man. Oh yeah, look at that. That fishing was a little slow, man. Supposed to be like some kind of fancy freaking pop-up tent. Wasn't expecting it to be this freaking big. This seems like this is way too big for a 3-man tent, but then it makes sense when you consider it pops open like an ice shanty. Set it on the ground. Oh, this is just like a dang shanty. And you just pop this.
popped out. No, that's it. The tent is up, bro. Holy crap. That's nice. Bro, that's pretty fire. It's supposed to be 7x7. Don't really look like it. Boy, that's kind of slick. Look at that thing, man. It literally took 5 seconds. Yeah, that tent's kind of fire, though. I mean, it literally took, I mean, what takes the longest is doing the dang rain fly and stuff. And they really don't take long. Got a tent up in freaking 5 seconds, though. Yeah, that's pretty fire. Bushnell, I forget what the heck it's called. I'll figure it out. It says 60-second setup. Just a Bushnell 3-person A-frame instant pop-up, man. About to sleep good out here. What I know about catfish in lakes, I guess, is they usually just come up shallow at night. I'm just gonna lob them out right there and hope for something. Got some cut bluegill here from earlier when Rick caught that bluegill. I'm gonna throw some pieces out, see if I can get some catfish. There's a couple cats in here. I don't even have any like catfish hooks or anything. I'm just using my carp rods. Got my these little hooks on here. I think it should still work though if one hits it. I'm not planning on catching a monster, but you never know, I might. Hopefully these little hooks can hold up. I'm just gonna lob it. Like literally like just a few feet off the bank because it drops so fast. These catfish should be coming in shallow. I'm like tempted to put corn out on one still. All right guys, well I got 2 rods out. Just got little chunks of bluegill on there. Hopefully something happens. Probably gonna get to bed here soon, but these bite alarms should wake me up hopefully. They're pretty loud. Got him. Nice. Look at the bullhead. A bull? Yeah, I caught this before in here. Il allume un feu, prépare des appâts pour la pêche nocturne et parle de l'écosystème du lac. À la tombée de la nuit, il se glisse dans sa tente et s'apprête à dormir. Mais c'est à ce moment-là que les choses prennent une tournure brutale. I just woke up. I heard something like a weird noise. What the hell is it? There's something else here. There's what the yeah, that sounds like a bear, like for real. Oh shit. I think it stopped, man. It like pushed my whole tent in right here. I'm about to go look. I'm gonna wait a little bit. I thought I heard it kind of run away. What the fuck? I don't know how the fuck I'm gonna sleep now. Aux alentours de minuit, il est brusquement réveillé par des bruits étranges à l'extérieur de la tente. D'abord, cela ressemble à un léger froissement au loin, peut-être le vent ou un animal traversant les fourrés. Mais très vite, les sons deviennent plus forts, puis quelque chose vient s'appuyer contre la paroi de la tente. Surpris, il saisit sa caméra et commence à enregistrer. L'image est presque totalement sombre, mais l'audio, lui, est révélateur. On distingue clairement des coups sourds et des raclements, comme si un gros animal inspectait l'abri. Il murmure dans la vidéo qu'il pense qu'il s'agit d'un ours. Quelle que soit la créature, elle est massive et terriblement proche. Paralysé, il tente de garder son calme. La tente se met à vibrer légèrement. Un grand coup résonne, puis le silence. Quelques instants plus tard, un nouveau froissement, comme si l'animal faisait le tour du campement. Finalement, les bruits s'éloignent et la créature semble repartir. Mais l'hôte, désormais complètement réveillé, reste sur ses gardes. Il explique avoir pris soin de ne laisser aucune nourriture dehors et avoir placé sa tente contre une structure, servant de brise-vent et de protection supplémentaire. Malgré cela, cette rencontre le pousse sérieusement à envisager de plier bagages. Alright guys, well, got no idea where that thing went. I just started a big ass fire. Make sure he don't come back, hopefully. No idea.
think the tent's alright. I haven't seen anything on the tent. Man, I might sleep in the freaking... What was that? I just heard something. I might sleep in the damn truck tonight. Literally might be sleeping in the truck. I don't have any food out or nothing. Hearing something out there now. What the hell is that? Au lieu de plier son campement, il allume un feu, espérant que cela tiendra l'animal à distance, et s'assoit près des flammes, fixant l'obscurité. Même s'il tente de plaisanter par moments, il est évident que l'incident l'a profondément marqué. Il hésite à aller dormir dans son camion pour le reste de la nuit, mais décide finalement d'affronter la situation tout en admettant qu'il est difficile de retrouver le sommeil après une telle frayeur. Au matin, le danger immédiat semble écarté. La tente est toujours intacte et rien n'indique que l'animal soit revenu. Il prépare un café et revient sur son expérience, reconnaissant que, même s'il aime camper seul, des nuits comme celle-ci rappellent à quel point la nature peut être imprévisible. Ce n'était pas le genre de rencontre où l'on filme un ours ou où l'on capture une séquence virale. C'était au contraire une expérience bien plus réelle et terrifiante, précisément à cause de l'incertitude qui l'entoure. Que ce fût un ours ou autre chose, une chose reste certaine. Lorsqu'on est seul en pleine forêt, il suffit de peu pour qu'une nuit paisible se transforme en situation de survie. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi. Madison Blackden est un visage bien connu dans la communauté des randonneurs de longue distance. Sa chaîne YouTube, où elle partage ses traversées à travers des vlogs honnêtes et introspectifs, lui a valu une audience fidèle. Mais dans une vidéo en particulier, les choses prennent une tournure bien plus intense lorsqu'elle se retrouve bien trop proche de quelque chose que tout randonneur redoute de croiser à l'improviste. Madison se réveille dans son campement, niché au cœur de la nature sauvage du Montana. Il avait plu la veille, mais au matin, le ciel s'était dégagé. If I had just gotten up at the normal time, which I had alarm set, I got up. It did rain at some point, and it rained in like the early morning. So if I had been walking at like 4:30 or 5, it probably would have been raining. And it's not raining currently, but last night it's like I laid down, it was maybe 9. Obviously it's like first night camp down in Grizzly Country, so I was a little there was like deer around this site. I mean, I could tell immediately hearing them running around that it was deer, so I wasn't like super worried, but maybe a little antsy. I remember laying up around midnight for a while, just kind of listening to things because it was very quiet here, which is always like the frickin' worst. And yeah, I feel currently, my head feels good. I feel like kind of refreshed. Yeah, I needed that. It was hard to come back from the fact that like with driving and finishing the PCT and getting out here and yeah, like I didn't sleep, like I was awake in like all of the driving that we were doing and then running around doing errands and then like doing a 40 and a 40 and yesterday was like basically a 35, which isn't too bad. But so I'll still be starting almost an hour earlier than yesterday and I'm really just trying to do like somewhere between 35 and 40. I really probably only have to do, if my calculations last night were correct, I only have to do like 35, 36, and it'll be a shorter day into Lincoln, and I'll still average 34 for the section. But yeah, I'm like mostly packed up right now. I'm just about to finish it off. But yeah, I slept in, and I have no regrets. I feel, God, I needed that so bad. Après avoir forcé le rythme les jours précédents, en parcourant près de 65 km d'affilée, elle a décidé de faire une grasse matinée bien méritée. C'est sa première nuit de camping en solitaire en territoire de grizzlies, et malgré son expérience, le silence inquiétant qui régnait autour de la tente l'a maintenue sur ses gardes. Des cerfs se trouvaient près de son campement. Elle pouvait les identifier grâce au son,
mais elle restait naturellement vigilante. Pourtant, au lever du soleil, elle se sentait bien, reposée, son sac prête à reprendre la marche pour de nouveaux kilomètres. En avançant, elle évoque ses souvenirs de la randonnée de l'année précédente. Le sentier, tout comme ses commentaires, se teinte de nostalgie, de réflexion et d'un humour discret. Absolutely brutal way to start the day. It rained. Everything's wet. It's so overgrown. I mean, it's fine. Obviously it's fine, but my legs and shoes and socks are wet already. Not as bad as if I forded a river, but pretty wet. And I mean, it was like this. It's going to be like this if I had to make a little guess. But what can you do? This morning, I am traveling down memory lane, recalling the first week of the CDT last year, 2024. Incredible memories, dude. See how out of breath I get. Dude, if you don't follow 9 Lives or Kelly Hayes on YouTube, you probably should. And you should go and watch her CDT vlogs from last year. We hiked together for the first 2,000 miles. So it's funny, obviously we were on trail. We were living that experience. And I always said to her, yo, when I go home, I'm combating post-trail depression by watching, our entire thru hike on YouTube. But when I did go home after the CDT last year, I was only off trail for 6 weeks before I started this on January 1st. So I'll actually probably wind up watching that after this. But just a blast. I mean, we started with a massive group of friends who had all met on other long trails. And probably not necessarily the best thing because you all have different speeds and styles and we'd never all hiked together. We were just friends. Mais le ton de la vidéo change brusquement, lorsqu'elle se met soudain à raconter quelque chose qui venait tout juste de se produire quelques instants plus tôt. Alors qu'elle avançait sur une portion du sentier envahie par la végétation, en parlant à voix haute pour signaler sa présence à la faune environnante, Madison entend un bruit qui la fige instantanément sur place. If I had just gotten up at the normal time, which I had alarms set, I got up. It did rain at some point, and it rained in the early morning. So if I had been walking at 4:30 or 5, it probably would have been raining. And it's not raining currently, but last night, I laid down, it was maybe 9. Obviously, it's first night camp down in Grizzly Country, so I was a little... there was deer around this site. I mean, I could tell immediately hearing them running around that it was deer, so I wasn't super worried, but maybe a little antsy. I remember laying up around midnight for a while, just kind of listening to things because it was very quiet here, which is always the frickin' worst. And yeah, I feel currently, my head feels good. I feel kind of refreshed. Yeah, I needed that. It was hard to come back from the fact that with driving and finishing the PCT and getting out here and yeah, I didn't sleep. I was awake in all of the driving that we were doing and then running around doing errands and then doing a 40 and a 40 and yesterday was basically a 35, which isn't too bad. But so I'll still be starting almost an hour earlier than yesterday. And I'm really just trying to do somewhere between 35 and 40. I really probably only have to do, if my calculations last night were correct, I only have to do 35, 36, and it'll be a shorter day into Lincoln, and I'll still average 34 for the section. But yeah, I'm mostly packed up right now. I'm just about to finish it off. But yeah, I slept in, and I have no regrets. I feel, God, I needed that so bad. Juste à côté du sentier, à moins de 15 mètres, retentit un bruit fort de griffes raclant contre un tronc. L'intensité et la proximité du son lui font immédiatement comprendre qu'il ne s'agit pas d'un cerf ni d'un élan, mais bien d'un ours, un grizzly.
Elle ne voit pas l'animal, mais le bruit est sans équivoque. Il est même suivi de ce qui ressemble à une vocalisation. Consciente du danger extrême, elle maintient un pas régulier et calme, sans s'attarder. Pour la première fois en toutes ces années de randonnée, Madison sort sa bombe au poivre pour ours et en retire la goupille de sécurité. Elle continue d'avancer, le cœur battant, essayant de ne pas céder à la panique alors qu'elle s'éloigne du secteur. Sa réaction reste posée, mais on sent bien qu'elle est ébranlée. Elle ne cherche pas à dramatiser la scène, mais quiconque regarde la vidéo ressent l'adrénaline dans sa voix. Elle admet qu'elle savait que des ours vivaient dans la région. Elle en avait vu des traces tout le long du sentier, mais rien ne se compare au fait d'en être aussi proche. Au fil de la journée, elle poursuit sa marche dans des zones broussailleuses, mais la tension ne disparaît jamais totalement. Plus tard, alors que la fumée des incendies voisins dérive jusque dans la vallée, elle médite sur la vulnérabilité que l'on ressent au cœur d'un arrière-pays aussi sauvage. Cette rencontre avec l'ours, brève mais intense, rappelle que même pour des randonneurs chevronnés comme Madison, la nature n'obéit à aucun scénario. Et en territoire de grizzly, chaque bruit, chaque bruissement, craquement ou grognement doit être pris au sérieux. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi. Publiée sur YouTube le 18 juillet 2025, cette vidéo provient d'une chaîne montante appelée Unbodied, qui s'est fait remarquer grâce à ses explorations brutes et non scénarisées de lieux entourés de légendes inquiétantes. Dans cet épisode en particulier, le groupe se rend dans une zone reculée près du Rio Grande, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, un endroit dont on murmure localement qu'il dégage une énergie troublante et qu'il est le théâtre de rencontres étranges. Dès le début, les membres évoquent leurs expériences passées sur les lieux, des sons mystérieux dans les bois, des zones de froid inexplicables et une sensation écrasante d'angoisse. Le site où ils sont revenus se trouve en plein cœur d'une végétation dense, près des berges du fleuve. Et il ne faut pas longtemps avant que cette même énergie menaçante ne commence à se manifester. Well, have you ever had any experiences coming through here at all? Yeah, that time when we were younger as kids, don't you remember? When I barely moved back over here to Albuquerque, we came out here, remember? And yeah, we were investigating. We're hearing a bunch of noises in the trees and jumping and stuff. I remember. Dude, all I that. do not remember. Hold on, I don't remember this being here. This is completely different. Yeah, I wasn't over here. We were down that way. hold on. You sure you want to go down that way? Yeah, because those are the only ways that go in towards the river. Right. This is just gonna lead us into like a bank. See? Hear that? That's a bird I just heard. Well, I'm not gonna go in too far, cause if we go in, check it out. You wanna go in? Let's go. Oh shit, wait, hold on, Chris. Make sure there's nothing around you, bro. Okay, guys, so we're gonna come over here by the Rio Grande. There is homeless people that do come over here and stuff, so we do have to look out before we go in. We don't need one of them jumping at us, being weird and shit. And someone forgot the gun, all dumb, and it wasn't me. Yeah, we didn't come prepared for all this. Well, we did come prepared, but we didn't bring the clip to be protected. Au début, ce n'est qu'un léger bruissement de branches, quelques sons étranges au loin. Mais à mesure qu'ils poursuivent leur exploration, une évidence s'impose. Ils ne sont pas seuls. Soudain, un cri résonne à travers les arbres, aigu, glaçant. L'équipe se fige immédiatement, tentant de déterminer d'où il provient. L'un d'eux jure entendre des pas, lourds, précipités et bien trop proches. Aussitôt, ils dirigent leurs caméras et leurs lampes vers l'obscurité, espérant distinguer ce qui se déplace là-bas. L'espace d'un instant, quelque chose apparaît entre les arbres. Une silhouette, une ombre. Difficile à dire. Quoi que ce soit, cela bouge avec une rapidité anormale. Et c'est suffisant pour pousser le groupe à prendre la fuite. Let's go, brother. So we're going through here, So bro. while we're going through here, We're gonna go by the Rio, guys. It's Yo. kind of sketchy up in here. yo, this is like thick brush, bro. I know. Come here, Carlos. Hold on. Come here, buddy. Dude. Kind of When getting we- scared here, guys. Yo, but when we came out here last time, this was not here. We This literally trail? we went through another way. Bro, this is deep, dude. That's what I'm saying. I don't like this. Okay. I know I don't either, but What the?
Did you hear that? Yes. Wait, hold on. Chris, don't go. Don't leave me, please. Chris. No, don't get scared. Don't ever show fear. I'm not. Go. But that was... Go. Go, 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 go. What the f*** was that? What the f***? Shit, oh my God. Wait. Chris. Woo! Woo! Chris. Oh, guys. I don't know what the f*** it was, but I heard it too. What the f*** was that? Safe zone, guys. Here. Your camera, bro. Oh, no. Hold it, Here, please. fix it. It's coming off right here on top. The light on top. Here. Oh my God. You heard it too, huh? Yes. All right, let's go the other way. Hold on, the camera thing's falling off. Okay, I know. Here. Fresh you like that way so I can see. Hold on, hold this. I got you. Hold this. Ils se retirent vers une partie plus sûre du sentier, essayant de se regrouper et de comprendre ce qui vient de se produire. C'est alors que l'une des lampes commence à vaciller de manière incontrôlable. Un autre membre évoque une légende locale qu'il a entendue toute sa vie. Une créature qui entrait cette partie du fleuve, parfois appelée le monstre au cri de bébé. Selon le folklore, l'entité imite le cri d'un nourrisson pour attirer les gens dans les bois, avant de disparaître ou d'attaquer lorsqu'ils s'approchent trop près. Okay, that was fucking Is weird. your camera on right? Yes. Because it wasn't working right now when Oh, no. Okay. Let's go this way. Let's Follow me. regroup real quick though. First I need to We'll say go this something. way. Okay. So, we just got in, literally, and we were walking through the brush and then we heard, I don't know what, dude, that sounded like something like, it did it twice, right? Like it was moving? Mm-hmm. Yeah, that's why I got the brighter light on now. Anyway, guys, so basically the story about this place is that there have been a bunch of like sites of like spirits and apparitions walking around here. Yeah. And one of the main stories that I guess had happened was this thing called the baby face killer, or no, the baby cry. Not even a killer, sorry. It was like the baby monster or something like that. Don't quote me on that. You might have to go to the last video to actually find out. Dolly knows more of the lore. She actually explains a lot of it if you want to go back to the video. So make sure to please go back to that last video and, you know, if you want to hear more about it. Anyway, so... La tension monte alors que le groupe débat sur la suite à donner. L'un d'eux appelle à la prudence, inquiet que ce qui se trouve là-dehors les observe. Le matériel commence à nouveau à dysfonctionner. Lampes vacillantes, interférences statiques et subtiles distorsions sonores que certains spectateurs affirment plus tard contenir des chuchotements. Le groupe avance encore un peu, mais un autre fracas provenant des bois les convainc finalement d'arrêter l'investigation pour la nuit. Dans les derniers instants de la vidéo, ils reviennent sur les événements de la soirée. L'un d'eux souligne que, malgré tout leur équipement et leur expérience, rien ne les avait préparés à l'atmosphère étrange et oppressante de cet endroit. All right, so what do we do now? By the cars. I feel so like, dude, every time I come, well, last time I came here, we had weird responses on the necrometer. I haven't pulled it out now, but we had dude, it's just been weird every single time I come here. Now I'm here with Chris, and immediately as we got into the thick brush, it got like, we heard that ticking noise, and now that noise just, it's like the noise just disappeared now. Yeah, it doesn't come where the light is, I told you. It hates light. What the Keep your light on this car, I can't. Huh? This car looks kind of shady right here. The windows are open and everything. Oh, that's cool. Malgré la curiosité évidente et la passion pour l'exploration du groupe, tous s'accordent à dire que ce fut l'une des nuits les plus troublantes qu'ils aient jamais filmées. Si certains spectateurs ont spéculé que cette rencontre pouvait s'expliquer par un animal sauvage ou même un farceur local, d'autres pensent qu'une force plus surnaturelle était à l'œuvre, liée à l'histoire sombre et souvent négligée de la région. La région du Rio Grande a longtemps été le théâtre de récits de troubles spirituels, avec des siècles de conflits, de tragédies et de folklore profondément enracinés dans son sol. Certaines rencontres avec l'inconnu sont glaçantes, non pas à cause du paranormal, mais parce qu'elles rappellent combien la vie est fragile et combien elle peut disparaître facilement, si ce n'est par un simple coup de chance.